Hi everyone. Hope everyone is excited to come back and to learn new stuff. So in this video, I'm going to continue where we left off in the last one. So last video lo introduction to operating system ante enti, user perspective lo ela define chestamo, system perspective lo ela define chestamo maatladukunnam kada. So in this video, I'm going to talk about the services that the operating system provides to the process. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి అసలు ఎలాంటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. And also let us have a small discussion about the interface. మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ కింద డిఫైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇట్ ఇస్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ది యూజర్ అండ్ ది సిస్టమ్ అనేది. సో ఆ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, మనం కామన్ గా వాడేవి ఏంటి, విల్ లెర్న్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, లెట్ us టాక్ అబౌట్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. దిస్ ఇస్ స్మాల్ డయాగ్రామ్ ఓవర్ హియర్ విచ్ యూ కెన్ సీ. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది బోత్ యూజర్ అనే వాళ్ళకి అలానే సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్ కూడా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బోత్ టు ద ప్రోగ్రామ్, కంప్యూటర్ ప్రొవైడ్ చేయడం టు ద ప్రోగ్రామ్స్. లాస్ట్ వీడియోలో వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ సేయింగ్ దట్ ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లో మనకి 4 పార్ట్స్ ఉంటాయని మాట్లాడుకున్నాం మనం, గుర్తుంది కదా. సో అట్ ద బాటమ్ మోస్ట్ లేయర్ ఈజ్ యువర్ హార్డ్వేర్, ఆన్ టాప్ సిట్స్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సిట్స్ యువర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ద సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్. అన్నిటికన్నా టాప్ లేయర్ లో యూజర్స్ ఉంటారు కదా. This is a very much similar to what we have. కాకపోతే ఈ డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తున్న బ్లూ కలర్డ్ పార్ట్ అంతా వాట్ డస్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డూ ఫర్ యూ. అంటే ఈ యూజర్స్ కానీ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ రన్ అవ్వాలంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, దాని కింద ఏమున్నాయి అని చూపించడానికి ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, an operating system provides an environment for the programs to execute. ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే దానికి కావాల్సినటువంటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే దానికి ఏం రిసోర్సెస్ కావాలి, ఏంటి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్, అవి అడగటానికి అలానే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మనం స్లోగా వన్ బై వన్ చదువుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ సిస్టమ్ కాల్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఇంకొంచెం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. Second thing, it provides users the services to execute the programs in a convenient manner. సో యూజర్ అనేవాడు ఒక .exe ఫైల్ తెచ్చాడు అనుకుందాం, లేదా మీరు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయాలి. మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయగానే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ఇట్ షుడ్ ఓపెన్, ఇట్ షుడ్ గివ్ యూ ద ఆప్షన్ టు modify the document, to copy the document, to copy something, to edit it. What are all the things that you can do? దానికి మనకి ఇవ్వగలిగి ఉండాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది. So an operating system basically provides services not just for the users but also to the programs. ఇదే ఈ డయాగ్రామ్ లోకి వస్తే ఈ బ్లూ కలర్డ్ పార్ట్ అంతా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కింద ఉంటుందని చెప్పాను కదా. యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఆర్ యూజర్ అండ్ అదర్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్. దే ఇంటరాక్ట్ విత్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ త్రూ దీస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్. జనరల్ గా GUI ఇంటర్ఫేస్, టచ్ స్క్రీన్ మన మొబైల్ ఫోన్స్ అవి, అండ్ దెన్ కమాండ్ లైన్ CLI ఇంటర్ఫేస్. వి విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో. ఇవి మూడు రకాల యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఈ మూడు ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో కానీ లేదా మన హార్డ్వేర్ తో కానీ ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలరు. అండ్ ఈ మధ్యలో ఇంకో బార్ కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని సిస్టమ్ కాల్స్ అంటాం. సో ఈ సిస్టమ్ కాల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంట్రా అంటే దీస్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఆర్ ద వే త్రూ విచ్ ది ప్రోగ్రామ్స్ రిక్వెస్ట్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సార్ ఇంత సర్వీసెస్ అంటున్నారా, సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి సార్? యూ కెన్ సీ ద సర్వీసెస్ ఆర్ మల్టీఫోల్డ్. అంటే ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనే కాదు, దేర్ ఆర్ రకరకాల సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు జనరల్ గా మీరు ఎక్కడన్నా ఈవెంట్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, దే ఆఫర్ యూ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ లైక్ మీరు మ్యారేజ్ అనుకోండి, బర్త్డే ఫంక్షన్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ యూ హ్యావ్ ఆర్ యూ వాంట్ టు డూ, దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ ఫర్ దట్. సిమిలర్లీ ప్రోగ్రామ్ అవసరాన్ని బట్టి నాట్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ద సేమ్. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కి ఒకే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండవు. సో ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ కి ఒక రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాటికి ఏం కావాలనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది సర్వీసెస్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ వన్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ద అదర్ వన్ ఈస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్, తర్వాత ఫైల్ సిస్టమ్స్, కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం, రీసోర్స్ అలొకేషన్, అకౌంటింగ్, ఎర్రర్ డిటెక్షన్, ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. సార్ ఇవే అంటే ఇవే ఉంటాయా, ఇంకేమైనా ఉంటాయా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మారిన కొద్దీ రకరకాల సర్వీసెస్ అనేవి ఎప్పుడు కొత్త యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో ప్లీజ్ డోంట్ నాట్ ఫిక్స్ యువర్ సెల్ఫ్ సెయింగ్ దట్ సార్ మీరు 6 7 చెప్పారు కదా, ఇవి తప్ప నేను ఇంకేం చదవను. అలా కాదు. దీస్ ఆర్ ద some of the most common categories of services that an operating system provides to the programs for proper execution. ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక కన్వీనియంట్ మేనర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తరపు నుంచి ఈ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ సర్వీసెస్ ఏం కావాలి, మేము ఏం తెచ్చుకోవాలని ఎలా అడుగుతాయి అంటే త్రూ సిస్టమ్ కాల్స్. ఓకే, నౌ చెక్ దిస్ అవుట్. అండ్ బాటమ్ మోస్ట్ లేయర్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్, ఈజ్ యువర్ హార్డ్వేర్. ఈ లాస్ట్ లేయర్ లో హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. These are your actual system components and all of them are managed by your operating system. So ఈ బ్లూ కలర్ కనిపిస్తున్న బాక్స్ మొత్తం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పర్వ్యూ లోనే ఉంటుంది. సో లెట్ us
talk about the user interface. So user interface general ga ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది కంపల్సరీగా ఇస్తుంది. మీరు మీ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ బి యూజింగ్ విండోస్ 10 వాడుతున్నారు అందరూ, అండ్ సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ స్టిల్ యూజింగ్ లైనెక్స్. బట్ ఈవెన్ లైనెక్స్ డస్ హ్యావ్ ఏ GUI రైట్ నౌ, సమ్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ ఖాళీ లైనెక్స్ అవి వాడేవాళ్ళు ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ యూజ్ సమ్ ఆఫ్ ద టూల్స్, యూ గో ఫర్ ద CLI. అసలు ఇవన్నీ ఏంటంటే, లెట్ మీ షో యూ ద 3 things. ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ CLI ఇంటర్ఫేస్ అంటాము, అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. దీంట్లో యూజర్ అనేవాడు ఒక టెక్స్ట్ కమాండ్ ని టైప్ చేసి దాన్ని ఎంటర్ చేస్తే ఆ కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ యూజింగ్. మీరు MS DOS ఓపెన్ చేశారనుకోండి, లేదా మీ విండోస్ 10 లో మీ సెర్చ్ బార్ లో పవర్ షెల్ అని టైప్ చేయండి. పవర్ షెల్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కమాండ్ ఇంటర్ప్రెటర్ ప్రొవైడెడ్ బై విండోస్ 10 ఫర్ ఇట్స్ యూజర్స్. సో విండోస్ 10 అనే వాళ్ళు పవర్ షెల్ ఇస్తారు. దాంట్లో టైప్ చేయగానే మీకు మీ CLI ఓపెన్ అవుతుంది. జనరల్ గా మనం అసలు వాడము, we don't use it because we are very much used and we are very convenient of going for GUI. ఈ GUIకి వెళ్ళే ముందు పాత్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది, దీన్ని బ్యాచ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. సో ఈ బ్యాచ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే, ఒకప్పుడు యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, దే యూస్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్ దట్ ఆర్ పుట్ టుగెదర్ అండ్ దే యూస్ టు సబ్మిట్ దీస్ జాబ్స్ టు ది సిస్టమ్. అంటే ప్రాసెసింగ్ జరగక ముందు ఏవైతే ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది మొత్తం కలిపి బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ గా పెట్టి దాన్ని ఒకేసారి సిస్టమ్కి ఇస్తే, అంత ప్రాసెసింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ నాన్ ఇంటరాక్టివ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంటరాక్షన్ అనేది ఏముండదు, అంతా అయిపోయిన తర్వాత దాని అవుట్పుట్ మనకు వస్తుంది. సో ఒకసారి ప్రాసెసింగ్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత దానికి ఎటువంటి చేంజెస్ కానీ, మోడిఫికేషన్స్ కానీ, ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ గా యాడ్ చేయడం కానీ జరగదు. దాన్ని బ్యాచ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. ఆఫ్ కోర్స్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దిస్ ఎనీవేర్ నౌడేస్. ఇది మీకు ఎక్కడ కనబడదు. ద థర్డ్ వన్ విచ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ యూజ్డ్ టు ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ GUI. సో GUI స్టాండ్స్ ఫర్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. రోజు మనం వాడుతున్నాం కదా, దాన్నే GUI అంటారు. బికాస్ CLI ఈజ్ నాట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. ఎందుకంటే యూజర్ అనేవాడు ప్రతి కమాండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అదే ఆర్డర్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ కమాండ్కి ఏం ఇవ్వాలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ఓపెన్ చేయమని అనుకోండి, యూ కెన్ సింప్లీ యూజ్ యువర్ మౌస్, యూ కెన్ గో టు దట్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్, డబుల్ క్లిక్ ఇట్, లేదా రైట్ క్లిక్ నొక్కుతాము, న్యూ అనే పర్టికులర్ మెనూ మీద క్లిక్ చేస్తే యూల్ గెట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయమంటావా, ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయమంటావా, PPT ఓపెన్ చేయమంటావా, యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. సో విచ్ మేక్స్ ది యూజర్ కన్వీనియన్స్ పార్ట్ వెరీ అట్రాక్టివ్. సో యూజర్ అనేవాడికి చాలా ఈజీ అవుతుంది హ్యాండిల్ చేయడం సిస్టమ్ ని. దాన్ని GUI అంటాం. సో యాజ్ ఐ సెడ్, GUI కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీ విండోస్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ యు ఆర్ యూజింగ్. ఇంకో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్. దో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో GUI, బట్ rather than having a pointing device like a mouse and a keypad, you can use your touch screen interface. మీరు టచ్ స్క్రీన్ ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేస్తున్నారు కదా మీ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిట్లోనూ. Similarly, you don't expect to have a keyboard and a mouse for a mobile phone. You can do anything on your QWERTY keypad, just you touch. You can use those all other things also. Gesture based code undi kada. So I think some of you must have known about gestures also. All these are all your user interfaces. So let us talk about more about these things. And ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా మనం OS సర్వీసెస్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి కుదురుతుంది. అసలు ఈ OS సర్వీసెస్ ఏమేంటి? సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, మనం స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పాను, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ ద ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద కన్వీనియంట్ మేనర్. సో అదే ఇక్కడ రాశాను. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ద సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు లోడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ టు మెమరీ. సో ఇన్ ద లాస్ట్ వీడియో we discussed about ప్రాసెస్ ప్రోగ్రామ్. సో ప్రాసెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా ఇక్కడ జనరల్ గా ఎలా ఉంది, ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏంటంటే ప్యాసివ్ ఎంటిటీ. ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఫస్ట్ కాబట్టి నేను జనరల్ గా ఇంటర్చేంజబుల్ గా వాడుతున్నాను. సో డోంట్ గెట్ టూ మచ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో ప్రోగ్రామ్ ని ప్రాసెస్ అవ్వాలి అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మెమొరీలోకి లోడ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మెమొరీ అనేది ప్యాసివ్ ఎంటిటీ, మీ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉండేది. దాన్ని మీరు డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ ఏ ప్రాసెస్. ఎందుకు ప్రాసెస్ అవుతుందంటే దట్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ మెమరీ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. దెన్ దానికి ఆటోమేటిక్ గా కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ సర్వీస్ ద OS ప్రొవైడ్స్ ఈస్ to provide an environment for program execution. The program must be able to end its execution either normally or abnormally. ఒకవేళ తేడాగా ఏమన్నా కనుక వస్తే కనుక ఎర్రర్ ఇండికేట్ చేయాలి. మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడో చోట చూసే ఉంటారు, ఒకవేళ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ ఎర్రర్స్ ఆర్ డౌన్లోడ్ ఫెయిల్డ్ అను, లేకపోతే CRC చెక్ ఫెయిల్డ్ అను విన్రార్ వాటిలో ఓపెన్ చేసినప్పుడు వస్తాయి. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ ఇట్. రెండోది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్. జనరల్ గా హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థెమ్ కమ్స్ అండర్ యువర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్. మీ హార్డ్ డిస్క్ అనుకోండి, లేకపోతే CD డ్రైవ్ అనుకోండి, వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్ డివైసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ IO. We commonly call them as.
సో రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఎక్కువ సార్లు IO ఆపరేషన్స్ కూడా అవసరం అవుతాయి. సో విచ్ మే ఇన్వాల్వ్ ఏ ఫైల్ ఆర్ అన్ IO డివైస్. ఫర్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రొటెక్షన్ యూజర్స్ యూజువల్లీ కెనాట్ కంట్రోల్ IO డివైసెస్ డైరెక్ట్లీ. సో యూజర్ అనేవాడికి డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద IO డివైసెస్ ఇవ్వము. ఇవన్నీ కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి. ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ మీన్స్ టు ప్రొవైడ్ ది పర్టికులర్ IO ఆపరేషన్ ఆర్ IO డివైస్ ఫర్ ఎ రిక్వెస్టింగ్ ప్రాసెస్. సో ఏ ప్రాసెస్ అన్నా సరే IO ఆపరేషన్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేది కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కిందే వస్తుంది. ద థర్డ్ వన్ ఈ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైల్ సిస్టమ్ మ్యానిపులేషన్. సో మనకి ఇప్పుడు ఫోల్డర్స్ అన్ని వాడుతున్నాము. యూ హ్యావ్ దోస్ డైరెక్టరీస్. సో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ లో ఫోల్డర్ లోపల PDF ఫైల్ అనో వర్డ్ ఫైల్ అనో అరేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. దీని మొత్తాన్ని ఫైల్ సిస్టమ్ అంటాము. ద ప్రోగ్రామ్స్ నీడ్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. సో నేను పర్టికులర్ షార్ట్ కట్ క్లిక్ చేసి నేను వీడియో వర్క్ చేయాలనుకోండి, ఆ వీడియో ఎక్కడుంది ఎత్తుకోవాలనుకోండి, ఐ నో దట్ ఐ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ డి డ్రైవ్. I go to D drive, I go to a particular folder, then I click that in that particular folder, right? సో ఇలా మీకు యూజర్ అనేవాడికి ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఒక డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద క్యాపబిలిటీ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దాన్ని ఫైల్ సిస్టమ్ మ్యానిపులేషన్ సర్వీస్ అంటాం. దే ఆల్సో నీడ్ టు క్రియేట్, డిలీట్, సెర్చ్ అండ్ లిస్ట్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్. మన సెర్చ్ బటన్ ఉంది, సెర్చ్ బటన్ లో కొడితే వస్తుంది. యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మెనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ప్రొవైడ్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. ఆఫ్ కోర్స్ విండోస్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫైల్ సిస్టమ్. కొన్నిసార్లు మనం దాని థీమ్స్ లో వాటిలో కూడా మార్చుకోవచ్చు. సమ్టైమ్స్ టు అలౌ పర్సనల్ చాయిస్ అండ్ సమ్టైమ్స్ టు ప్రొవైడ్ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. లైనక్స్ వాటిలోకి వెళ్తే కస్టమైజబుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో వీ కెన్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ విచ్ విల్ అలౌ క్విక్కర్ యాక్సెస్ టు సమ్ పర్టికులర్ ఫైల్స్, నాట్ ఆల్. బట్ మనం ఎక్కువ మంది వాడేది విండోస్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఆర్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అవైలబుల్ టు యూ to create a path or to create a new file, to create a new folder, to move the folders, to delete the folders, to even search for folders also, and also list the folders as well. Ivanni. So these are the three things: program execution, IO operations, file system manipulation. Continuing on, let us talk about communications. So ee communications anedi entra ante generally speaking ప్రాసెస్లు అనేవి సిస్టమ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అదేంటంటే దో వి సే ప్రాసెస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ప్రాసెసెస్ యాక్చువల్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ వన్ అనదర్. అంటే దే నీడ్ టు షేర్ ద డేటా విత్ వన్ అనదర్. అలా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు హౌ డు యూ అచీవ్ దట్ కమ్యూనికేషన్? అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఇంకో ప్రాసెస్ తో మాట్లాడుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? హౌ డు యూ డూ ఇట్? How do you provide the capability in such a way that one process can talk to another? That means can share its resource with another process and also protect its own resources. Ela chestam. So danni communications part antamu. Generally there are only two ways of doing it. One of it is called as a shared memory model and the other one is called it as a message passing model antam. Okay, so communications can be implemented. Generally communications implement cheyali anukunnappudu there are two ways. The first thing is the process, either the process are situated on your same system, అంటే ఒకే సిస్టమ్ లో రన్ అవుతున్న ప్రాసెస్ మీరు మీ దాంట్లో సెర్చ్ బటన్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి ప్రాసెస్ కంట్రోల్ ఆర్ డిలీట్ కొట్టి చూడండి. ప్రోగ్రామ్ ఇది వస్తుంది కదా, టాస్క్ మేనేజర్, దాంట్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి చెక్అవుట్ హౌ మెనీ ప్రాసెస్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్. యూ కెన్ ఫైండ్ ఈజీలీ మోర్ దెన్ 30. Okay, so there are many processes that are working on your system, which some of them are cooperating process. Cooperating process ante entante we are the ones which communicate with another. ఒక ప్రాసెస్ ఇంకో ప్రాసెస్ తో మాట్లాడుకుంటుంటే దాన్ని కోఆపరేటింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ కోఆపరేటింగ్ ప్రాసెస్ ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలి, అదంతా జరగాలి అంటే కమ్యూనికేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంట్రా అంటే ఏ ప్రాసెస్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్ నీడ్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఎ ప్రాసెస్ ఆన్ అనదర్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ డన్ వయా కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్. ఇప్పుడు మనం ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ వాడుతున్నాం కదా, క్లయింట్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్. మేబీ యు ఆర్ సెండింగ్ సంథింగ్, మేబీ యు ఆర్ వాచింగ్ సంథింగ్ లైవ్ ఆర్ స్ట్రీమింగ్ సంథింగ్. అలాంటివన్నీ కూడా మనం కమ్యూనికేషన్స్ కిందే వస్తాయి. హియర్ ఏ ప్రాసెస్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్ is trying to communicate with a process on some other system located across via the internet, right? So మనకున్న రెండు ఆప్షన్స్ ఏంట్రా అంటే ఒకటి షేర్డ్ మెమరీ మోడల్. యూజువల్లీ షేర్డ్ మెమరీ మోడల్ కి వచ్చేటప్పటికి మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ విల్ ట్రై టు రీడ్ ఆర్ రైట్ ఇన్ టు ద సేమ్ మెమరీ లొకేషన్. వన్స్ అగైన్ ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూ వస్తుంది, ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. రెండో ఆప్షన్ ఏంటంటే మెసేజ్ పాసింగ్. మెసేజ్ పాసింగ్ అంటే మీ ప్యాకెట్స్ రూపంలో మనం పంపిస్తాం కదా, సిమిలర్లీ ద ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రోటోకాల్స్. I think some of you must have at least have some knowledge on computer networks. So computer networks paranga ఆ ప్యాకెట్స్ లో పంపించి ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్ కి మూవ్ చేస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ కమ్స్ అండర్ ద కమ్యూనికేషన్స్ పార్ట్. నాలుగోది నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ యువర్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ పార్ట్. మనం ఎంత బాగా చేసినా ఎంత ఇంప్లిమెంట్ చేసినా ఎర్రర్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వస్తాయి.
it's a quite common thing. You have to expect errors to happen. So alanti errors vachinappudu, it is the responsibility of the operating system to detect and correct them also. I mean, the errors can come in from any place, maybe from CPU, from something else, from an external device, or from a particular bug in a program, ఏదైనా కావచ్చు. ఎలాంటిది వచ్చినా సరే, వచ్చిన ఎర్రర్ ని బట్టి the operating system has to decide which is the best appropriate way of handling it. ఆ ఎర్రర్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పర్వ్యూ కిందే వస్తుంది. Sometimes if it is a fatal error, the operating system will simply kill everything, kill the process, and even will automatically restart the system also. So terminate చేయొచ్చు, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఆపేయచ్చు, లేకపోతే నీకు ఎర్రర్ కోడ్ చూపించి do you want to continue అని చూపించచ్చు. You must have come across these error messages also. Blue screen వస్తుంది కొన్నిసార్లు. Okay, these are many things that happen. It is always the duty and responsibility of the operating systems to tackle with these errors. So error detection, error correction, ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే చూసుకోవాలి. వచ్చిన ఎర్రర్ ని బట్టి దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఏంటి, ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయటమా, లేకపోతే ప్రాసెస్ ని అబార్ట్ చేయటమా, లేకపోతే రిసోర్స్ ని ప్రియం చేయటమా, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డెసిషన్. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ రీసోర్స్ అలొకేషన్. సో ఒక ప్రాసెసర్ రన్ అవ్వదు కదా, ఇందా చెప్పాను, there are multiple processes that are running at the same time on your system. సో మనకి అలా మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఆ రీసోర్సెస్ ని ఎలా అలొకేట్ చేస్తాం? How do you allocate the resources? Once again, it is up to the operating system to see their incoming requests, how many things are left over, and then allocate the resources in such a way that deadlock does not happen. అంటే మనకి రకరకాల రిసోర్స్ ఉన్నాయి. CPU అనుకోండి, మెయిన్ మెమరీ అనుకోండి, ఫైల్ స్టోరేజ్ అనుకోండి, IO డివైసెస్ అనుకోండి. ప్రతి ఒక్క దానికి జనరల్ గా కోడ్స్ ఇస్తుంది. కోడ్స్ పెట్టి వచ్చిన ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ని బట్టి, ప్రాసెస్ ప్రయారిటీ బట్టి, అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ when doing this resource allocation. రిసోర్స్ అలొకేషన్ చేసినప్పుడు రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి మనం. అవన్నీ కూడా తీసుకుని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిసైడ్స్ వెదర్ టు అలొకేట్ ఎ రిసోర్స్ ఆర్ వెదర్ నాట్ టు అలొకేట్ ఎ రిసోర్స్ ఆర్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద క్యూ. నెక్స్ట్ థింగ్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ ఎందుకని చాలా మందికి డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు, బట్ అకౌంటింగ్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఆల్సో. సో అకౌంటింగ్ లాగింగ్ అనేది చాలా క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ బికాస్ వీ నీడ్ టు నో. సో మన ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఈ విండోస్ 10 లో కూడా చాలా లాగ్స్ ఉన్నాయి. You can find out, you can type it. Maybe you can think you can do it for yourself. Google loki velli how to check the logs in Windows 10 and 10. You will be amazed to see the kind of information that you have. And there are some free tools on the internet also which you can run through your system so that you can get a log. Idi entante, this is usually used for troubleshooting generally. అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, ఏంటి వస్తుంది ప్రాబ్లం అనేది. జనరల్ గా మన మైక్రోసాఫ్ట్ లో కూడా డూ యూ వాంట్ టు రిపోర్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ అని ఏమైనా ఆగింది అనుకోండి, ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్, యూజువల్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ కలెక్ట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు వెరిఫై వెదర్ దిస్ ఇస్ a recurring feature or it's a one-off issue. Similarly, a track is to be maintained of which users use how much and what kind of computer resources. ఏ యూజర్ ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యాడు, ఏ రిసోర్సెస్ వాడాడు, ఎంతసేపు యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు, ఏమేమి రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేశాడు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ లాగ్. సో దీనికి ఏంటంటే యూసేజ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనుకోండి, లేకపోతే ట్రబుల్ షూటింగ్ అనుకోండి, సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఎఫిషియెంట్ గా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి యూసేజ్ అనుకోండి. All these things will stem from the accounting part only. The operating system will take care of this. The operating system will maintain logs, actually Windows 10 has a very good logging structure. Detailed logs maintain చేస్తుంది. ఇవి కాదు నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇంకా బెటర్ లాగ్స్ కావాలంటే there are some free software tools available also. Which brings us to the last and most important feature which have been ఎలా చెప్పాలంటే Windows 10 లో దీన్ని బాగా స్ట్రెంగ్థెన్ చేశారు, which has been a lot of strengthened in Windows 10. Windows firewall in Windows 10, which is provided free by Windows, is a lot more secure than all the previous versions. ఎందుకంటే, of course I'm talking about security here, so bear with me for a minute. General గా అంత ముందు versions of Windows లో security was an afterthought. Security అనేది యాంటీవైరస్ మీదో లేకపోతే ఇంకేదో దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యారు. But now in the present modern day world, cyber security has to be considered as one of the most important issues during design also. So design చేసేటప్పుడే cyber security aspects ని కూడా కన్సిడరేషన్ తీసుకుని ఇంటిగ్రేట్ చేసి డిజైన్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ సార్ మరి ఇక్కడ మన ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ఇక్కడ రెండు పదాలు ఉన్నాయి, ఒకటి ప్రొటెక్షన్, ఒకటి సెక్యూరిటీ. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్, జనరల్ గా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి, ఎవడు పడితే వచ్చి తీసుకోవడం మీరు ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకోరు కదా. We want our info. If you let it be your photos, let it be your files or whatever it might be, you want it to be secure. మీరు సిస్టమ్ లో దాచుకుంటారంటే you are trying to see that nobody else is going to get access.
అదే ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. జనరల్లీ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఏంట్రా అంటే ఇంటర్నల్ గా ఒక ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన అడ్రస్ స్పేస్ ని ఇంకో ప్రాసెస్ వచ్చి ఇంటర్ఫియర్ కాకూడదు. దట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ ప్రాసెస్ హాస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ దేర్ ఆర్ అదర్ ప్రాసెసెస్ డు నాట్ డూ దట్. ఓకే, సో దాన్ని ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ అంటాం మనం. వి టాక్ అబౌట్ దట్. సో మనకి ఎప్పుడైతే రెండు ప్రాసెస్లు కానీ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నాయో వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ వన్ ప్రాసెస్ డస్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ది అడ్రస్ స్పేస్ ఆఫ్ అనదర్ ప్రాసెస్. దాన్ని ప్రొటెక్షన్ అంటాం. మనం లిమిట్ రిజిస్టర్, బేస్ రిజిస్టర్, రీలొకేషన్ రిజిస్టర్ అని రకరకాల రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం, ఫెన్స్ రిజిస్టర్ అని. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ ఆల్సో వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ ది యాక్సెస్ టు ఆల్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ ఇస్ కంట్రోల్డ్. మన యూజర్స్ కి సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ రిసోర్సెస్ అనే దానికి కంట్రోల్, మనకి ఓఎస్ ఈజ్ ఏ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి లాస్ట్ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ ఇదంతా ప్రొటెక్షన్ కింద వస్తుంది. ప్రొటెక్షన్ వాంట్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ది యాక్సెస్ టు ద రిసోర్సెస్ ఇస్ కంట్రోల్డ్. At the same time, one process does not interfere with another process, and most importantly, a user's process does not interfere with an operating system's process. So OS address area లోకి వేరే యూజర్స్ ఎవరు ఎంటర్ అవ్వకుండా కూడా చూసుకోవాలి. ఇవంతా ప్రొటెక్షన్ కింద వస్తాయి. మరి సెక్యూరిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే సెక్యూరిటీ ఇస్ ఏ ఫీచర్ వేర్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ థ్రెట్స్. ఇంటర్నల్ గా కాదు, అవుట్ సైడ్ థ్రెట్స్ నుంచి వచ్చే దాని గురించి సెక్యూరిటీ అని మాట్లాడతాం. జనరల్ గా ఏంటంటే యూజర్స్ కోసం అథెంటికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం విండోస్ ఓపెన్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ ఎ పిన్ ఆర్ పాస్వర్డ్ ఆర్ ఈవెన్ ఫేస్ డిటెక్షన్ ఆర్ ఈవెన్ ఎ ఫింగర్ ప్రింట్. ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ అథెంటికేషన్ మెకానిజమ్స్. ఇవన్నీ మనకి అథెంటికేషన్ మెకానిజమ్స్ కింద వస్తాయి. ఎందుకు ఇదంతా? ఈ సిస్టమ్ లో రిసోర్స్ ను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి దానికి, సిస్టమ్ కి ఇట్ ఈస్ మీ అని. దాన్ని సెక్యూరిటీ కింద. అలా రకరకాలు you can provide encryption, you can provide integrity, lot of things are there. So all of these things do come under the security feature. Protection feature, you need to safeguard your process address spaces and also the operating system's address space, and also you have to control the access to the system's resources. Security comes in a way such that you want to safeguard whatever resources you have from external threats. వైరసెస్ అనుకోండి, వామ్స్ అనుకోండి, మాల్వేర్ అనుకోండి, వీటి నుంచి మన యాంటీవైరస్, యాంటీ స్పైవేర్ ఇవన్నీ రన్ చేస్తాం కదా, యాంటీ మాల్వేర్ ఫీచర్స్, యాంటీవైరస్, ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ కింద వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ దట్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ఎ ప్రోగ్రామ్. You can list all these things together. So a program for its execution in a convenient manner will get all these services from the operating system. Let's talk about the operating systems interfaces. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, there are two approaches. The first one is your command line interface, or దీన్నే మనం కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ అని కూడా అంటాం. జనరల్ గా ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అలౌస్ ద యూజర్స్ టు డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ద కమాండ్స్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ బై ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో యూజర్ అనేవాడు కమాండ్ ని ఎంటర్ చేస్తాడు. రెండోది ఏంట్రా అంటే కమాండ్స్ ఎంటర్ చేయడం లాంటిది ఏమి ఉండదు. యూజర్ అనేవాడు మెనూ డ్రివెన్ సిస్టమ్ లాగా, లేకపోతే మౌస్ యూజింగ్ సమ్ డివైసెస్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ toggle between the menus, you can go click them, it is much more easier. So these are the two primary things for designers, CLI, GUI. So CLI కి వచ్చేటప్పుడు దీన్ని మనం కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అని కూడా అంటాం. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ ఎ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రిటర్, CLI, it is a program that allows entering of the commands and then executes the commands to the operating system. ఇప్పుడు నేను DAR అని కొట్టాను అనుకోండి, టైప్ చేశాను, మీరు విండోస్ షెల్, పవర్ షెల్ ఓపెన్ చేసి DAR అని టైప్ చేయండి, మీరు ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నారో ఆ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్స్ అంతా లిస్ట్ వస్తుంది. సో ద కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఏ కమాండ్ అయితే టైప్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఎంటర్ చేయడానికి మీకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చి మీరు ఎంటర్ చేసిన కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటట్టు చూస్తుంది. సో దీంట్లో కొన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే జనరల్ గా కెర్నల్ తో పాటు వస్తాయి. విండోస్, యూనిక్స్ ఏంట్రా అంటే ఇట్ విల్ ట్రీట్ దీస్ పర్టికులర్ కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఆర్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్. అందుకని మీ పవర్ షెల్ మీరు ఓపెన్ చేస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ that is running when a job is initiated or when a user first logs on. So first log in అన్నప్పుడు ఓపెన్ చేస్తుంది. అండ్ మీ యూనిక్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ షెల్స్, మల్టిపుల్ కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ టు చూస్ ఫ్రమ్. కే షెల్ అని, బి షెల్, బాన్ షెల్ అని, సి షెల్ అని, బాన్ అగైన్ షెల్, బ్యాష్ అని, కాన్ షెల్, కే షెల్ అని రకరకాలు ఉంటాయి. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ డూ ద సేమ్ టాస్క్. జనరల్ గా ఇవన్నీ అవే పనిచేస్తాయి, ఒకే పని చేస్తాయి. ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు ఎంటర్ కమాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎనేబుల్ యూ టు ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ కమాండ్స్ బై ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇవే కాకుండా కొంతమంది ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ షెల్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి ఇంటర్నెట్ లో ఫ్రీగా, సమ్ విత్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ అండ్ అడిషనల్ కమాండ్స్. సో ఏ షెల్ వాడితే బాగుంటుంది ఏంటి అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అప్ టు ద యూజర్, పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్, నాకు ఏది కావాలంటే అది. సో యూజువల్లీ ఐ టెండ్ టు యూస్ బ్యాష్, బి షెల్ వాడతాం, కొన్నిసార్లు సి షెల్ వాడతాం.
సో మనకి కెర్నల్ తో పాటు వచ్చే షెల్స్ వాడుకుంటారా, లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ యూజర్ రిటర్న్ షెల్స్ వాడుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం. బట్ షెల్ అనేది ఏంటంటే అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ప్రిటర్ విచ్ విల్ అలౌ యూ టు ఎంటర్ ఎ కమాండ్ అండ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కమాండ్. మీరు ఏదైతే కమాండ్ టైప్ చేస్తారో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. జనరల్ గా సిస్కోలో ఒక ప్యాకెట్ ట్రేస్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్. దాంట్లో సిస్కో ఐఓఎస్ గురించి మాట్లాడతాం అండ్ వి వర్క్ ఆన్ సిస్కో ఐఓఎస్. సిస్కో ఐఓఎస్ ఇస్ ప్యూర్లీ కంప్లీట్లీ CLI based and we have thousands of commands over there and we will be using them. You can check out the other videos for that also. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఎలా వస్తుంది ఏంటనేది. సో ఈ కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ గురించి కొంచెం మాట్లాడుకోవాలంటే, as I told you, the main function of this command interpreter is to go get and execute the next user specified command. సో యూజర్ అనేవాడు ఏం కమాండ్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు ఏంటి అనేది మనకి దాన్ని తీసుకుని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అండ్ జనరల్ కమాండ్స్ ఏముంటాయి, యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. MKDIR, రిమూవ్ ఫైల్, మేక్ ఎ ఫైల్, కాపీ ఫైల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ప్రింట్ చేయొచ్చు. జనరల్ గా ఈ కమాండ్స్ ని ఈ ఇంటర్ప్రిటర్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని దానికి కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఈ కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ లోనే కోడ్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఎంటర్ ద కోడ్ ఆర్ వెన్ యూ ఎంటర్ ఎ కమాండ్, ఇట్ హ్యాస్ ది ఇంటెలిజెన్స్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ and then execute that command then and there itself. So a command to delete a file may cause the command interpreter to jump to a section of its code, then set up the parameters and makes the appropriate system call. మీరు ఏదైతే కోడ్ టైప్ చేశారో దానికి సంబంధించిన సిస్టమ్ కాల్ ఏదైతే ఉందో అది రన్ చేసేస్తుంది. రెండో అప్రోచ్ లో ఏంట్రా అంటే యూనిక్స్ వాడుతుంది. అన్ ఎగ్జాంపుల్, all these commands are actually run through system programs. ఇందులో కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ కి ఏమీ ఉండదు. ఇట్ విల్ జస్ట్ allow you to enter a command and it passes on. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఎంటర్ చేసిన కమాండ్ ని ఏదైనా సరే దానికి తగిన ఫైల్ ఐడెంటిఫై చేసి మెమరీలోకి లోడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ ద కమాండ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ త్రూ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఏవైతే ఎంటర్ చేస్తున్నారో. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ways of implementing the command interpreters and this is the most common way of using it, which is done by Unix also. And so graphical user interface, ఇందులో నేను చెప్పిన దానికన్నా మీరు యూజ్ చేయడం ఎక్కువ ఉంటుంది, which is a user friendly graphical user interface. Anta mouse based window and menu system. You can simply point your mouse to anywhere you want. You can do lot of stuff. So మనం ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది మనకి పొరపాటున కూడా కొత్తగా కాదు. ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ క్రియేట్ చేయాలంటే సింపుల్ గా మనం ఫోల్డర్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదా రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ మెనూ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి, వ్యూయింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, సైజ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డూ. సో అందుకనే జనరల్ గా మనకు వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే అంటే అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ టచ్ స్క్రీన్ వచ్చిన తర్వాత జెస్చర్ బేస్డ్ మల్టీ టచ్ స్క్రీన్స్ వచ్చినాయి అన్ని. అండ్ ద యూజర్స్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ బై యూజింగ్ గెస్చర్స్. యూ మస్ట్ హావ్ నోన్ గెస్చర్ బేస్డ్ థింగ్స్. సో లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్ హావ్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వీ వెరీ మచ్ గాట్ అకస్టమ్డ్. మనకి బాగా అలవాటు అయిపోయింది ఇది. గాట్ అకస్టమ్డ్ వెరీ మచ్ టు దీస్ యూజింగ్ GUI. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ డోంట్ యూజ్ CLI వెరీ మచ్. బట్ ఏది యూజ్ చేయాలి, హౌ డు యూ డిసైడ్ ఏది కరెక్ట్? దీంట్లో ఇది కరెక్ట్ ఇది తప్పు అని చెప్పడానికి ఏమీ లేవు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. ఇందులో ఇది కరెక్ట్ గా సార్ ఇది GUI పర్ఫెక్ట్ లేకపోతే CLI కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి అయితే ఏమీ లేవు. అలాంటి ఏమి ఉండవు మన దగ్గర. ఎందుకు అంటే నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాడు ఎవరికైతే ఫుల్ కంట్రోల్ కావాలనుకుంటాడో సిస్టమ్ మీద, ఎవరికైతే గ్రిప్ ఉందో వాడు CLI యూజ్ చేస్తాడు. Because CLI usually have the tendency of making these repetitive tasks easier. ఎందుకంటే దాంట్లో ప్రోగ్రామబిలిటీ కూడా వస్తుంది కాబట్టి. GUI అలా కాదు. GUIకి ఏంటంటే మనకి జనరల్ గా యూజర్ అనేవాడి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది, పెద్దగా కష్టపడి నేర్చుకోవాల్సిన పని ఏమి ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెనూ డ్రివెన్. యూ కెన్ యూజ్ యువర్ మౌస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్పుట్ డివైస్ టు గో ఆర్ ఈవెన్ యూ టచ్ ఇట్ అండ్ గెట్ ఇట్ ఓపెన్. సో అందుకని విండోస్ యూజర్స్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు గో ఫర్ ద GUI ఎన్విరాన్మెంట్. వేర్ యాజ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే which they want to have a good control of the kernel, they go for CLI. So once again it is up to the user's perspective. User అనేవాడి opinion మా ఏది బాగుంటుంది ఏది యూజ్ చేయొచ్చు అనేది. There is no one good thing or one bad thing like that kind of things. Both are good. So which one you prefer, you have to select it. So I hope you understood this about we spoke about all these things, and in the next video I will be talking about the system the system calls. ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పినవన్నీ ఏంటంటే OS సర్వీసెస్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లే. ఈ OS సర్వీసెస్ ని ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎలా తెచ్చుకుంటాయి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కి OS సర్వీసెస్ కి మధ్యలో ఉన్న లింక్ మీ సిస్టమ్ కాల్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ది సిస్టమ్ కాల్స్. Until then, take care. Thank you for watching, guys. So take care.